Hello to all of you, my lovely students in the 10th grade. How are you today? Again, it's me, your English teacher, Iman Al-Jafari from Ru'a Al-Faruq Academy. In our previous lesson, we started reading about some disadvantages of watching a music live. And in our lesson today, we are going to continue reading about these disadvantages and what was Jackie Chan's solutions. Okay? We are going also to define the meanings of some words and phrases. So let's start. As I told you in our previous lessons, the type of the text that we are reading is a magazine article. In this magazine article, Jackie Chan wants to convince you to watch music live. In our previous lesson, as I told you, we started with some disadvantages of live performance. And in our lesson today, we are going to continue reading from the 10th paragraph to know another disadvantages of live performance. So let's start. If you remember, the first disadvantages of live performance, as some people said, that we cannot see or hear properly, okay? And Jackie Chan said that it is true, but these days we have huge screens and modern amplification by which you can see and hear perfectly. يعني في بعض الناس بيحتاجوا إنه إحنا لما نروح نحضر عروض مباشرة إحنا ما بنشوف أو بنسمع منيح، خصوصا لما بنكون in the back seats، يعني في المقاعد الخلفية. هلأ كيف حلتها جاكي تشانغ؟ حكيت لهم هلأ في هاي الأيام في عنا هيوج سكرينز، الشاشات العملاقة، في عنا modern amplification something that makes the sound louder، مكبرات الصوت. في هاي الأدوات إحنا ممكن نشوف ونسمع الأداء بشكل جيد. أوكي. In the 8th paragraph, some people argue that a recording has a perfect quality. يعني في بعض الناس بيحكوا إنه الريكوردينج هو أفضل من اللايف بيرفورمانس لأنه دائما بيكون perfect quality، يعني دائما بوصلنا بشكل صحيح. أوكي. هلا جاكي تشانغ حكت لهم صحيح recorded albums is work to get everything better and better until it is all exactly right. لكن هذا البرفكشن حكيت لهم it is a manufactured، يعني إشي مصطنع، and it is a mass produced product، يعني هو إشي آلاف الناس أو ملايين الناس تسمعه، ما في إشي يونيك مميز إله. أوكي. فهي برأيها when you watch a music live you will see and hear something that is unique. Okay. In the 9th paragraph, some people were against live performance because of the cost of tickets. Okay. يعني في بعض الناس بيحتجوا إن أنا ما بدي أروح أحضر عروض مباشرة بسبب أسعار التذاكر الغالية. So they say they are too expensive. But Jackie Chan says that you must save up to these live performances in order to watch unrepeatable experience. يعني هذا الإشي بيستحق إنك أنت توفر له فلوس حتى تشاهد إشي unrepeatable، يعني لن يكرر. أوكي. And now let's start with the 10th paragraph to know another disadvantage of live performance. Some people say that not everyone can afford to travel to a big venue, but this isn't the only way to see great live music. You'll find that there are live performances all the time that are cheaper and nearer. Good exciting music doesn't only happen when a big stars perform.
or when the big stars perform. And remember, all the big stars started small. Why not take a chance on going to hear a new band play? You never know, you may be listening to the next hit group, and it's always fun to be with other people who enjoy music too. يعني in this paragraph الناس عمالها بتعترض على إيش؟ إنه we cannot afford to travel to a big venue. يعني أنا ما بقدر أدفع حتى أسافر على مكان بعيد وأحضر عروض مباشرة لأشخاص مشاهير. Okay, but this isn't the only way to see great live music. بتحكي لنا جاكي تشانغ مش ضروري أنت تسافر لأماكن بعيدة حتى تحضر عروض موسيقية مباشرة. You will find that there are live performances all the time that are cheaper and nearer. يعني أنت بتختار إشي أرخص وأقرب إلك. How? Good exciting music doesn't only happen when a big stars perform. يعني مش ضروري أنت تروح تحضر عروض مباشرة لشخص مشهور أو مغني أو فنان مشهور. And remember that all the big stars started small. يعني في حقيقة إحنا نعرفها اللي هي كل المشاهير هدول اللي عمالنا بنشوفهم كتير مشهورين هم بلشوا شخص عادي started small. يعني هم كانوا مش مشهورين في البداية. فهي رأيها why not take a chance on going to hear a new band. يعني بدل ما تروح انت على فرقة مشهورة وتسافر لها لمكان بعيد احضر فرقة قريبة منك تكون جديدة. Okay, you never know, you may be listening to the next hit group. يعني ممكن هاي الفرقة البسيطة اللي انت هلأ في بداياتها في لاحقا رح تصير هي فرقة مشهورة زي المشاهير اللي هلأ احنا عمالنا بنعجب فيهم. Okay, and it is always fun to be with other people who enjoy music too. يعني الهدف برضه انك انت تكون بين الناس حتى تستمتع بالموسيقى بغض النظر هل هاي الفرقة big or small. So if I ask you, if someone can't afford to travel to a big venue. يعني أنت حاب تروح وتسافر لكن أنت ما معك فلوس حتى تدفع تكاليف السفر وتحضر لهاي الفرقة أو الارتست المشهور. What can they do؟ شو ممكن تعمل حسب ما حكت لنا أو اقترحت علينا جاكي تشانغ. Jackie Chang suggests what? Excellent. They can go to live performances that are cheaper and nearer. هي بتحكي لك أنت ممكن تروح تحضر عروض مباشرة لكن مش شرط تسافر لمكان بعيد. اختار العروض اللي تكون أرخص وأقرب إلك لمكان سكنك. مش شرط إنك تروح far away لأنه كل البيج ستارز اللي إحنا هلأ بنحب نروح نحضر لهم they started small. هم كانوا في البداية مش مشاهير. فعشان هيك نحكي لك ممكن انت تروح تحضر نيو باند نيو ارتست. اوكي، يعني مش شخص انك انت مش شرط انك تكون انت طموحك انك تروح على عروض مباشرة، لا حدا مشهور كتير. اوكي، again I want to remind you venue بمعنى a place where a public event happens. يعني هو مكان اللي احنا بنحضر فيه هاي العروض. The 11th paragraph, the point is often made that without their own recordings, the work of some groups would never become known. That's true, but it shouldn't be true to the extent of never listening to their music live. Recordings can be in the vanguard of a new sound. But once a group has a good following, going to see them live will give you a much better experience than just downloading their next album. So in this paragraph, Jackie Chang said that some people prefer to listen to recordings. Why? Because they said that without their recordings, there refers to excellent the bands or the groups. يعني بدون ما احنا نسمع تسجيلات هاي المجموعات او الفنانين, the work of some groups would never become known. هم ما صاروا مشهورين. اوكي، اذا هم الناس فكرتهم انه recordings is something essential in order to be famous or known. Okay, that's true, but it shouldn't be true to the extent of never listening to their music live. هلا هي موافقة انه اول خطوة تكون to listen to their recordings، لكن في خطوة تانية لازم تتبعها اللي هي listening to their music live. لازم تروح وتحضرهم مباشر وتسمع منهم بشكل مباشر. There refers to excellent اللي هي groups. Okay, recordings can be in the vanguard. يعني أول خطوة إحنا متفقين اللي هي recordings. إذا vanguard here means among the early stages. يعني من أول خطوة لازم نعملها
لأي artist أو group to listen to their recordings. Okay. But once a group has a good following, going to see them live will give you much better experience. إذا في عندك another step which is to go and watch them live, okay? Than just downloading their next album. إنك تروح وتحضرهم لايف أحسن ما إنك أنت تضلك بس تنزل أغانيهم أو تنزل الألبومات تبعتهم, okay? هلا the last paragraph in our lesson today it is a conclusion. What do you mean by conclusion? هي خاتمة الموضوع. راح نلاحظ فيها repetition, إعادة وسمري تلخيص لكل الموضوع. Live performance gives you the artist's true quality in a unique format with a unique relationship with the artist as well. إذا زي ما حكينا بالفقرات السابقة أنت لما بتروح تحضر الميوزك لايف أنت بتسمع صوت الفنان الحقيقي بدون أي مؤثرات. برضه بصير relationship حكينا بصير في connection between the audience and the artist. Okay. in an amazing atmosphere. والجو شو بيكون؟ حكينا بالفقرات السابقة electric atmosphere. هون في عندك amazing atmosphere يعني بيكون الجو رائع. okay. that is heightened by being part of the devoted audience. خصوصا لما يكون الاودينس شو وصفناهم بالفقرات السابقة انهم dedicated مخلصين. هون حطوا نفس المعنى اللي هي devoted. okay. modern technology. شو هي التكنولوجيا الحديثة اللي صرنا نستخدمها؟ اللي هي modern amplification and excellent اللي هي مكبرات الصوت وبيج سكرينز الشاشات الكبيرة. هاي شو ساعدتنا؟ gives you a close up view يعني صارت تعطيك نظرة عن قرب. okay. as well as a great sound وبرضه بتعطيك الصوت بشكل رائع. there are always some cheap tickets available. برضه للناس اللي اعترضوا على expensive tickets في عنا cheaper tickets. okay. and if cost is an issue you can find loads of lesser يعني في أقل دائما في أسعار أقل. non group nearer and more affordable واللي بيحكي دائما بيشتكي إنه الأسعار غالية أو أنا ما بقدر أسافر we have groups that are nearer and more affordable يعني أنت بتكون تقدر تدفع لها. Although recorded music is a great way for unknown groups يعني إحنا كنا بنعترف إن الموسيقى لما بنسمعها التسجيلات الموسيقية هي اللي بتخلي unknown groups known. okay. to get their work out. This should never replace live performance. هذا مش لازم يكون بديل عن live performance as the real medium in which performers get to show the quality of their work. okay. there are loads of group يعني كتير في عنا جروبات مجموعات أو فنانين out there who can deliver a great live performance بيطلع منهم عروض رائعة. but don't take my word for it. try it yourself يعني لازم تروحوا انتوا تحضروا وتجربوا انكم تشوفوا العروض المباشرة and discover the difference وراح تكتشفوا الاختلاف والفرق بين انك تسمع فقط لتسجيلات صوتية او انك تروح تحضرها بشكل مباشر. Here I have a question. What is the concluding paragraph of the article used for؟ لإيش استخدمت جاكي تشانغ آخر فقرة؟ شو حطت فيها آخر فقرة؟ هل كان فيها new information؟ No, it was repetition. repetition يعني كان فيها تكرار. So to repeat all the argument عادتنا كل الدرس في فقرة بسيطة and give a summary وأعطتنا يا مس ملخص عن كل الموضوع. Okay, my lovely students, I will stop here today. I hope you did understand the lesson. Thank you very much.